Worin sich die Dunkelheit der 20 Jahrhunderts langsam legt, und neuen geopolitischen Strömungen Platz macht, schritt Deutschland, trotz aller Umbruch, unaufhaltsam voran, was Deutschland zum Zentrum so vieler globaler Veränderungen macht, waren nicht nur die großen, historischen Ereignis, sondern vor allem die Art und Weise, wie sich das Land aus scheinbar unheilbaren Rissen erhob. Nach einer turbulenten ersten Jahrhunderthälfte standen die Deutschen vor einer gewaltigen Frage. Wie schreiben wir unsere eigene Geschichte neu, verantwortungsvoll, aber dennoch ambitioniert? Dies Frage betrifft nicht nur die Vergangenheit, sondern auch die Verpflichtung gegenüber der Zukunft. Erstaunlicherweise schien es, als ob der Innerzusammenhalt umso starker wird, je gespaltener die Nation nach außen hin war, aus dem scheinbaren Endpunkt, der Teilung des Landes, den zerstörten Städten, den verlassenen Industrienlagen, formt sich eine völlig neue Identität. Es war eine Identität, die auf dem Geist der intellektuellen Wiederaufbaus beruht, ein Dunkweis, die besagt, zu das richtig, Handel nachhaltig, Handel verantwortungsvoll. Es war das Bestreben, eine Nation zu werden, die auf Wissen und Harmonie setzt. Es ist kein Zufall, dass viele Wissenschaftler weltweit Deutschland als Paradebeispiel für Reform durchdenken bezeichnen. Hier wird viel analysiert, intensiv diskutiert, aber wenn eine Entscheidung getroffen ist, wird sie gründlich umgesetzt, nicht halbherzig, nicht impulsiv. Im Kontext der Teilung werden Ost- und Westdeutschlands zwei sozialen Laboren, mit völlig unterschiedlichen Modellen. Doch das bemerkenswert ist nicht der Unterschied, sondern die Art und Weise, wie jede Region auf ihrem eigenen Weg einen Beitrag für die Welt leistet. Westdeutschland ging mit einer kühnen Vision in den Wiederaufbau, in Freimarktwirtschaft, die auf sozialer Stabilität basiert. Forscher bezeichnen dies als ein einzigartiges Mischmodell, das starken Wettbewerb ermöglicht und gleichzeitig jedem Bürger ein Mindestmaß an sozialer Sicherheit bietet. Von diesem Modell lernt die Welt unglaublich viel. Zum Beispiel, dass der Wiederaufbau nach einem Krieg nicht zwangsläufig vollständig von externen Ressourcen abhängen muss. Westdeutschlands Umgang mit internationaler Entwicklung schall beweist die Wirksamkeit, disziplinierter Regierungsführung. Die Industrialisierung muss nicht auf Kosten der Sozialistungen gehen, im Gegenteil. Sozialistungen schaffen Arbeitsmotivation, und ganz entscheidend, technische Bildung und Berufsausbildung können zum Motor der gesamten Wirtschaft werden. Das Duell Berufsausbildungs Deutschlands, bei dem Ausbilden Theorie und Praxis gleichermaßen erlernen, wird zu einem Vorbild, dem Dutzend Länder folgten. Gleichzeitig hinterließ auch Ostdeutschland tief spüren. Viel erinnern sich an die DDR als Symbol einer politisch angespannten Zeit. Doch moderne Analysten weisen darauf hin, dass Ostdeutschland auch viel unerwartet Einfluss hervorbracht. Es gab ein sehr starkes Forschungssystem in den Bereichen Materialwissensstand, Optik und Chemie. Trotz begrenzter Ressourcen wurden exakt technische Standards in der industriellen Produktion etabliert. Dieses wissenschaftliche wird auch nach der Wiedervereinigung des Landes weitergenutzt. Kleinlabor in Dresden oder Jena legten den Grundstein für viel Erfindungen in den Bereichen Optik, Laser und Messtechnik, die bis heute wegweisend sind. Als dann die Mauer fiel, verändert sich die Welt mit Deutschland. Als dieses Symbol der Teilung endlich zerbrach, erlitt die Welt nicht nur die Wiedervereinigung einer Nation, sie erlitt einen Wendepunkt in der globalen Ordnung. Und Deutschland, wie ein Land, das viel hin und tiefen durchlebt hat, verstand, das war stark nicht in praller Elite, sondern in der Fähigkeit, mit Vernunft zu versuchen, aufzubauen und zu führen. Dieses Ereignis lässt ihn tiefgreifende Veränderungen aus. Die europäische Sicherheitsordnung wird neu definiert. Die deutsche Einheit trug zur Bildung eines neuen Sicherheitsmechanismus bei, der Konfrontation vermied und die Zusammenarbeit fördert. Die europäische Wirtschaft trat in eine Phase tiefer Integration ein, und Deutschland wird zur treibenden Kraft des Binnenmarkts. Auch das Modell des Wiederaufbaus, benachteiligter Gebiet wird sichtbar. Deutschlands Investitionen in Infrastruktur, Unternehmen und Menschen im Außen werden zum Beispiel für die Bearbeitung von Entwicklungslang. Man sieht deutlich, jedes Mal, wenn sich Deutschland verändert, bewegt sich ganz Europa und ein großer Teil der Welt mit. Wenn man einen Aspekt nennen muss, der Deutschland nach der Teilung den größten globalen Einfluss verschafft hat, werden viele Experten sofort sagen, technische Standards und die Produktionsphilosophy. Die Deutschen glauben, wenn man etwas tut, dann tut man es so gut wie möglich. Oder, die Lebensdauer eines Produkts ist die des produzierenden Landes. Und, Precision ist nicht nur technisch, sondern auch kulturell.
Aus dieser Philosophie sind moderne Hervorgegangen, die so lange sind, dass sie in Lehrbüchern aus Beispiel dienen, Industriemaschen, denen in Dutzenden von Entwicklungsländer vertraut wird, Standards für Energieinspar, Arbeitssicherheit und Umweltschutz, die zu Vorbildern verändert wurden. Deutschland produziert nicht nur Waren, es definiert Qualität neu, und diese Definition verbreitet sich weltweit. Deutschlands Einfluss beschränkt sich aber nicht nur auf Industrie und Wirtschaft, seit sich auch in der Art und Weise, wie sein Bürger über sich selbst reflektieren. Deutschland hat historisch Sturm erlebt, doch was dieses Land auszeichnet, ist damit, sich der Vergangenheit mit ernsthafter wissenschaftlicher Auseinandersetzung. Es baut ein System von Museen auf, die nächste Generation zu bilden. Vergangenheitsfehler werden offen diskutiert. Historische Reflexion wird als Verantwortung und nicht als Last verstanden. Und genau dieser Geist macht Deutschland zu einem Vorbild für Versammlung, Transparenz und Politik, obwohl niemand es offiziell so nennt. Sprechen internationale Wissenschaftler häufig von den Erscheinungsform eines deutschen Jahrhunderts. Das sind Kreativstädte, Weltoffen Universitäten, vorbildliche Managementorganisationen, Technologiekonzerne mit globalem Einfluss und weit verbreitet Konzept nachhaltiger Entwicklung. Die Deutschen müssen sich nicht als Freund bezeichnen. Sie lassen die Ergebnis für sich sprechen. Das Erstaunlichste ist, Deutschland beeinflusst die Welt durch seinen eigenen Weg des Aufstehens. Aus zerstörten Städten errichten sie eine wirtschaftliche Ikon. Aus scheinbar unüberbrückbaren Graben gewinnen sie wertvolle Lektionen in Harmonie. Aus Fehlern der Vergangenheit setzen sie Maßstäbe in Verantwortung. Kein Land ist perfekt, doch nur wenig können so sehr auf Besonnenheit, Selbstreflex und Lernbereitschaft setzen wie Deutschland. Ein wenig bekannte Tatsache. Deutschlands großer Wandel nach den Kriegen bestand nicht im Aufbau einer starken Wirtschaft, sondern in der Art und Weise, wie Wissenser Einfluss nahm genutzt wird. Das Universitätssystem und die Forschungsinstitut wurden zu einem Anziehungspunkt für Wissenschaftler aus aller Welt. Die deutsche Philosophie, Soziologie und Politikwissenschaft prägten das westliche Denken Augenblick. Die Umwelt- und Energiepolitik hat global Nachwirkungen, und die diplomatische Vorsicht verändert viel Normen der internationalen Dialogs. Wissen ist still, aber beständig, so definiert Deutschland macht. Es ist bemerkenswert, dass Deutschland nach historischen Umbrüchen nie versagt hat, sich als Symbol der Prolere zu stilisieren. Stattdessen wollte man Aktaten, Forschung, vernünftiges Handeln und eine Entwicklungsorientierte Stabilität, bei der Qualität verschnelligt geht. Genau das ist es, was das Vertrauen vieler Länder in Deutschland schafft. Wenn sie zurückblicken, werden sie erkennen, dass Deutschlands Einfluss nicht auf einem einzigen Augenblick beruht, sondern auf einer langen Reihe kluger, sorgfältiger und entschlossener Entscheidungen. Dieses Land hat Umbruch erlebt, sich in schwierigen Zeiten behauptet, seine Identität neu erfunden, aus der Vergangenheit gelernt, auf Wissen aufgebaut und durch Qualität geprägt. Und dies war genau dieser Weg, der die moderne Welt mitgestaltet hat. Dank, dass zugeschaut hat, vergisst nicht, unseren Kanal zu abonnieren, keine weiteren spannenden Geschichten zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.